Já é o dia 49, quase 50. Estou usando uma tática. Como você pode ver, um amiguinho meu já foi Jeff, outro ali. Você vê a qualidade, o bicho já foi Jeff. Só nessa tática, já tá no dia 49. Passei, viu? Eu tô jogando. Até o 0 com 6. Hã? Você resetou? Cadê? Você só falei criança tudo, ó. 1, 2, 3, só falta mais um, tinha 4. Foi quase tudo. Gente, mas vambora. Amanhã provavelmente não deve ter vídeo, viu? Que amanhã eu vou ter que sair, então amanhã não deve ter vídeo. Mas eu já gravei daqui ao segundo vídeo de hoje. Então, tá bom. Aí eu já adiantei o de sábado. Como eu já vou gravar domingo, viu, gente? Provavelmente não, mas eu gravo segunda. Se eu não gravar segunda, eu gravo domingo, viu, gente? Eu vou me decidir no caminho. Mas ainda tá muito tempo pra pensar nisso. Caso eu zerar com vocês, vai ser a primeira vez zerando, dia 49. Eu tô treinando aqui mais pra ver o que acontece. Aqui eu queria 40 metros, tá? Me aparece mais. Mas por enquanto eu não ficar muito grande, continuando nessas pausas. Então falou. Chegamos no dia 50 e pouco, vambora. Falta pouquinho demais pra nós zerar. Nós tá na metade do caminho, né? Eu não vou desistir agora. Multiplicador de 7. Ontem eu tô querendo fazer mais cama. Nossa, já vai estar com fome. Nosso amiguinho tá com fome, ô dó. Só quando deixa ele me levar de erva, ele já tá ficando com fome, coitado. Robert. Só porque eu falei, se o trem acabar na minha base, eu vou chorar. Que eu vou bagaçar, que eu sei. Que eu vou pescar. Não, vai. Vai! Quando você pesca. Não, aí eu fui. Pegou? Pegou não. Pegou? Pegou não. Olé! Olé! Não começou? Não, dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três, dá-lhe quatro, dá-lhe cinco. Peguei um peixinho. Deixa eu ver qual é o nome do peixinho. Macquarie. Não vai feio? Macquarie. Eu peguei um Macquarie. Não vai feio. Não. Vou colocar daqui tudo só pra comer, né? Então vambora. Já tô no dia 56. Vou bater meu recorde. Eu fiz com o Pedro. Com o Pedro, não, com o criador do Brad. Se nós gravar, acho que eu vou bater meu recorde. Eu tô meio brincando. Acho que um amigo meu deve bater o recorde agora. Eu vou bater meu recorde. Jogando sozinho. Tá, deixa eu ver. Não, pega daqui só pra tacar ali na fogueira. Gente, vambora. Eu sei que tá atrasando, mas caso alguém for pai e tá vendo meu vídeo, feliz dia do pai pra quem tiver um pai tá vendo esse vídeo. Vou dizer feliz dia do pai, mesmo que tiver atrasado alguns dias. Mas eu desejo um feliz dia dos pais, caso algum pai vendo meus vídeos. Só deixa eu ver. Então vou dar a pausa de novo, né? Porque aqui não vai ter muita coisa pra fazer por enquanto não. Ele bate meu recorde 60 dias. Já bate meu recorde, eu tô em 60 e pouco, né? É 60 e pouco. Já passei da metade. Falta pouco, vambora. 63. Falta pouquinho, vambora. Que algo... Mas vou dar a pausa de novo, né? Tá vendo aquele lobo ali? Pra você chamar a atenção dele aqui. Esse lobo daqui, ó. Ele tentou me corralar no médico. Só que eu dei um pulão na cabeça dele. Eu ia gravar, só que não deu tempo. Aqui, ó. Só fiz uma coisa. Ele fez de novo. Eu já de Cristiano Ronaldo. Porque eu fiz de novo. Velho, eu joguei demais nessa. Só viu o bicho na minha direção, ó. Foi só um drible, só foi um olé.
Vamos lá. Olé! Sou o Silvio Santos. Foi. Olé! Não, peraí. Pega daqui, né? Vai de relâmpago. Não souber também nada, né? Tá com isso daqui aqui, ó. Pra parar de cair raio em mim. 9 minutos de paz, parar de cair raio em mim sem parar. Vou dar outra pausa, né? Porque tô quase batendo meu recorde. É mesmo com 10 matos, tipo... Hã? Uai, caiu direto. Nossa. Pegar madeira, né? Algo satisfatório, ó. Eu tô ficar olhando, ó. Tome. Ó, tem madeira. Esse daqui. Quando que tu vai ser na bancada de compensa mais. Não aguenta.